Vai ser campeonato difícil, mas a gente sabe também que a gente pode sair com resultado bem positivo e maybe win some games, hopefully. At least top 4, maybe. Ya tentunya mau menjadi juara di CFS. Our goal is to win the tournament. The championship. But my goal is to definitely win the whole CFS competition. First place, baby. 肯定夺冠啊，就是卫冕，那肯定是为了冠军来的，这个都不用问的。巴金斯的赛制是我们最大的对手，因为是 BO1一张图钉胜负。其次就是如果进到决赛，那对手可能是 SV。 I think Chinese, SB. SB. Because SB is so good. They're our boys. Yeah. We were in the Philippines last year, so we got to see Pacific Market play, and they came, I think, third. Brazil and SV. 肯定中国队的汉宫啊，然后其次是就是在越南赢我们的巴西战队吧。 I think SV and HG are maybe the favorites because they're from China, but there are also other good teams like Black Dragons, EVA team from Vietnam, and Philippines, Pacific Magda. For me, it's Black Dragons and SV because both of them already won tournaments. For a fight through all the teams in this competition.
Boa madrugada, fãs e amigos do CrossFire. Falamos ao vivo diretamente da Max 5, o Tempo de Esportes aqui em São Paulo, para dar início à transmissão do CFS, o CrossFire Stars 2017, o campeonato internacional mais importante no cenário de CrossFire. Eu sou o Murilo Show e ao meu lado Rayar. Boa noite, Rayar. Boa madrugada, né? Boa madrugada, é isso mesmo. Uma boa madrugada e até mesmo, talvez até um bom dia, porque hoje vai longe. Só com jogaço melhor a elite do CrossFire Internacional, direto do CrossFire Star para vocês, aqui com a nossa retransmissão. Espero que vocês tenham gostado até aqui, já tenham se preparado com os seus lanches, petiscos, aguinha, refri, seja gelado ou o que for, porque hoje tem jogo, Murilo. Pois é, hoje somos todos BD, somos todos Brasil. Vai dar BD, vai dar BD, vai dar. Hoje tem musiquinha, hoje tem de tudo. Olha que beleza, eu soube já pelo nosso querido Vinx, representante da equipe da Black Dragons lá, é o manager ali, ele tá lá, ele falou que o palco está absurdamente lindo, então estamos vendo já o palco, pedindo a produção, se puder botar em tela full pra gente dar uma olhada. Opa, não, nossa. Aí, tela full pra gente dar aquela olhada marota. Dá aquela olhada marota. Tá aí, aquela tela full bonita. Terra bonita também. Por pouco a gente não tá lá, mas de qualquer forma o show e o espetáculo continuam o mesmo. A gente viu também antes de começar, ali durante o countdown, a equipe toda brasileira se preparando, curtindo os petiscos e, né, curtindo, fazendo seu pouco de turismo, se preparando antes. Agora a gente vê todas as belezas da China, aquela que a gente não pode curtir muito, afinal tem todo aquele bloqueio de informação, mas rapaz, é uma terra que eu gostaria, e você poderia nos trazer alguns pontos de lá uma hora dessas, viu? O apresentador também que eu tive a oportunidade de conhecer nas Filipinas, vendo a Invitation de lá, com a oportunidade, aquele cara muito bacana. Tenho certeza que o pessoal que está assistindo também a outra stream vai curtir. E esse, ao que parece, é onde está ocorrendo o evento em si. A gente vê já a entrada isso das outras edições, né mesmo? Sim, essa foi no ano passado que eu tive o prazer de estar lá, foi absurdamente sensacional. Foi um evento realmente muito bonito, mas infelizmente batemos mais uma vez na trave. Pedimos desculpas por algumas pequenas travadelas em relação ao... Que beleza, olha que beleza. Estamos agora aqui em full, meu amigo Rara, aguardando o link deles para manter essa retransmissão on. Lembrando que sempre estamos aguardando o link deles, tá, pessoal? Tem essa, o problema de não estar lá, e lembrando mais uma vez que pelo fato de ser na China existem todas essas questões, atrapalha um pouco. E outra que é também a logística de enviar os sinais para todos os cantos do mundo. Esse que é o maior evento do CrossFire, então retransmissões em todas as línguas, aqueles que não estão presentes no evento sempre retransmitindo seus respectivos países, e CrossFire que vem e continua absurdos ao longo do ano, sempre Super Valiant Gaming! E combinando nesse grande evento que a gente vê agora, e parece que vamos ter cerimônia de abertura com a entrada dos jogadores. Nossa, olha esse palco, meu amigo Rara, olha que absurdo que está esse palco. Olha que lindo que está. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu, entrada da SV, entrada da China. A equipe que perdeu a final do CFS Invitation no Vietnã para o Brasil, e a equipe que vai enfrentar o Brasil na primeira partida de hoje. Tem que ficar ligado nesses caras então, e imagina, a gente se emociona com um telãozinho de LED, os caras têm um chão inteiro, rapaz, para criar essa imagem, realmente, o palco tá no nível que haviam nos dito que seria. Já se posicionam então a equipe da Super Valiant, agora no canto do palco. Logo em seguida teremos o restante das demais equipes, guardando aí o pedir pra rapaziada, pessoal, a gente tá sabendo que tá chiando no YouTube, tá? A gente já está chiando no YouTube, já está trabalhando para resolver o problema. Enquanto a equipe da BD vai entrando, a equipe da Black Dragons dá aquela pequena travada, pedindo desculpa mais uma vez, nós lembramos que é uma retransmissão. Olha que bonito a entrada dos jogadores. Viana Rush, o nosso queridíssimo Gordola, nosso Mendola é a figura do animal, e por último, não menos importante, o nosso amigo Will, todos com belíssimos moletons, todos se apresentando. Pelo visto tá frio a coisa. Com certeza. É bom, eu não sei se é sul ou norte da China, mas tem esse lance que é bem complicado. Tem essa questão, vamos ver, acreditamos que isso não venha atrapalhar a performance dos nossos jogadores. Porém, a gente fica aguardando também o link para ver como que chega até lá.
quando começaremos então com essas partidas. Tem toda a questão da cerimônia antes de abertura, pelo menos conseguimos ver a chegada dos brasileiros que irão nos representar, como comentamos então também. Além de até a Super Valent entrando, teve a BD, mas é este já o primeiro confronto da equipe brasileira. Tem que ficar ligado, já que os chineses são os carrascos que sempre foram para nós no Mundial durante esses campeonatos. Vamos ver se esse ano a coisa muda um pouco de figura. Tem também, é claro, de outras nacionalidades, teremos mais chineses, teremos vietnamitas e equipes que conseguiram essas qualificações ao longo dos torneios do ano. E a BD, que para quem não acompanhou a trajetória, teve aí uma história cravada já no cenário brasileiro e que vai provavelmente reescrever mais ainda agora nessa etapa do Mundial. Ela que teve de enfrentar a Operation Kino, que passou por meses treinando na China e participando da Liga de Elite, veio com um treinamento fortíssimo para cá, e a BD que muitos viam como favorita, mas até lá tinham que bater numa rua durante a nossa temporada e conseguiu galgar todos os degraus necessários para isso, fizeram um ótimo jogo na final, digno como foi de final mesmo, e sagraram-se campeões. Para depois vai dar uma checada no animal, que foi uma coisa linda de se ver durante a... E agora é a entrada da equipe da PVA, vietnamitas, pessoal que esses caras são pesados. É incrível que o asiático faz desse jogo. Com certeza, a gente está tentando resolver o problema do chiado no som, tá, pessoal? A gente já está trabalhando para isso. E estamos, enquanto isso, dando aquela olhada marota na entrada. Pedi até para o meu amigo deixar o chat aqui, ficar de olho no que a galera tá falando. Now, would you welcome the next team? It is Pacific Factor! O pessoal todo acompanhando bem de boa aqui. The pride of the Philippines. Pacific Factor have barely changed their roster. They represent for the first time CrossFire Stars and down and 14. They secured third place Esse é o CrossFire and 20 grand finals. Muito bem o que está acontecendo, mas lembrando, rapaziada, estamos no Face também. Para quem não sabe que campeonato é esse daqui é o campeonato mundial de CrossFire, é o CFS, o CrossFire Stars. É o mundial mais importante, é o evento internacional mais importante do ano. Acho que vocês estão vendo pela magnitude do palco. Você vê a equipe coreana fazendo a sua entrada, olha a magnitude do palco, a parte de baixo do palco. Teve também entrando aqui para esse formato. Acompanhar lá nas Filipinas. E agora temos a cadáver latino-americana também. Mais de qualquer forma, a gente pode ter a América do Sul, mas é claro que estamos a torcida pela equipe da BD, que já fez o seu segundo palco nesse pessoal da equipe. É uma equipe forte também, equipe chata. Lá na China eles deram um pouquinho de trabalho para algumas equipes. E vamos ver, né? Temos bastante equipes sendo apresentadas, temos potências, temos equipes fortes. E tudo pode acontecer, meu amigo Raya. Eu sei que a primeira partida da noite é o Brasil. A equipe da BD vai enfrentar logo de cara, vai ter uma pequena revanche da que foi a final do Vintage. E aí, gente, já first up, make very well, tactic. Também entrando, agora que a europeia, side. Flip side, the runner-up of last year's grand finals. With the addition of two outstanding players, Raya and Blaine is confident enough. Their final as world champions. Se eu não me engano, ano passado, no CFS, é que deixou a desejar ali em relação a partir para a classificação, é que tirou a classificação. Vamos aguardar o pessoal que está falando ao vivo. Sim, estamos ao vivo, rapaziada.
Nesse momento são 2h42 da madrugada de quarta para quinta-feira. Estamos vendo as entradas da equipe, agora está entrando a equipe do Japão. Esse palco está Só por muitos motivos, é claro. Tanto eu quanto você gostaria de estar lá, mas pra ver essa abertura já valeria. Não é pouco tempo de viagem não, agora o pessoal que chegou lá já deu um tempo para passar, é claro, todo aquele jet lag que os jogadores têm. Are you legends? Are you legends? Tell three the best team in Russia, time and time again. Last year they made their way semi-finals. They have come back. They are in their best ever form and with the most skilled players. So let's see if they can prove themselves on the international stage. Our final team in Group C and the competition was acho que 1000 vezes melhor, porque essa competitiva mais padrão. Opa, aí temos retrabalhado. Agora você vê que são bastantes equipes. Tem bastante time aí. Você está vendo? Sim, é uma organização muito grande, tem uma presença muito forte, talvez em outros jogos, e aí a presença da casa. Lá em cima um pouco vazio, mas eu quero ver o tamanho dessa audiência. Eles que têm tantos times já representados aí, por isso mostrar aqui, mostrar a torcida, o Brasil com certeza é muito forte. Tá jogando em casa também, então tem essa vantagem. E agora os nossos apresentadores, depois após toda a entrada dos jogadores. Mas esse palco é absurdamente incrível, esse palco. Você vê os apresentadores ali, um casal de apresentadores e vão dando aquela palhinha de tudo que vai acontecer nessa madrugada para eles no dia de hoje, né? São meio-dia e meia mais ou menos, são 10 horas de diferença. Lembrando novamente a vocês, a primeira partida é a equipe da Black Dragons, é a equipe brasileira enfrentando o SB, a equipe da China. Logo de cara temos uma pedreira, mas na MD3 conseguimos bater no Vietnã. Será que na casa deles a gente consegue dar essa sabatada? É complicado, mas eu não duvido, aliás, são as nossas expectativas, afinal. Eu sou BD, você é, hoje todos somos, porque a BD é o Brasil representando a gente no CFS, no Mundial. Então vamos torcer para que a gente consiga obter esse resultado de uma equipe que já se tornou campeã em terras tupiniquins aqui brasileiras, crescendo por demais, ganhando de uma forma incrível sobre outros grandes pretendentes e favoritos, como a RUD, como a OPK, que vinha forte já da China. Então tem tudo para mostrar sim jogaço lá fora. Agora eu tô diminuindo o áudio aqui pro pessoal da China, que o áudio deles estava um pouquinho alto, então vamos deixar baixinho o áudio deles enquanto a gente vai trocando ideia com vocês. Olhadinha, vê se não tem outra live aberta. Aquela semana, não, aqui é só aqui é mesmo. Já estamos aqui aguardando, eles já fizeram a abertura, a apresentação. E estamos ansiosos aí para dar início a essa transmissão. Quero ver aquele hashtag GolBD, todo mundo. Lembrando que também na sequência a gente vai estar passando aí alguns links, compartilhando. Se você quiser compartilhar a live para alguém assistir, façam pelo Facebook, que atingindo um número bom de compartilhamentos. Em seguida rola aí um destaque, uma promoção que está sendo passada justamente para você que estiver auxiliando no crescimento da marca, da hashtag e tudo. No Brasil sendo representado lá fora, é premiado com isso, porque é claro, não é transmissão de CrossFire, não é transmissão das outras, se não tem um prêmio para você também. A gente vai conferindo aqui, vendo que inclusive podemos passar, né, e melhorar com relação ao que vocês estão nos dizendo. A gente está vendo aqui. A gente vai ficar mutado rapidinho, pessoal, só para tentar resolver isso, tá? Só um minuto. Vou fazendo sinal de gestos aqui enquanto isso, Share. Once again, I would like to say thank you to and how much we appreciate the support of the government.
Let's get into how this tournament is broken down. There are 12 teams divided into three groups. Each group playing in its own double elimination bracket. The first matches of the group stage have been determined by a group stage draw. The winners of the first round of matches progress through the winners match. And the winner of this game will secure the first slot through to the tournament stage. Meanwhile, the defeated team get a second chance to progressing the lower bracket. Bom, pessoal, estamos tentando aqui resolver esse problema técnico, mas tá complicado. Tá difícil. O pessoal comenta que saiu um pouco do chiado, mas ficou um eco. Vamos vendo, a gente vai resolvendo um de cada vez. Vamos repassando pro pessoal aqui para tentar auxiliar. Afinal, uma transmissão dessa, gente que também tá num outro cenário, proporcionar um espetáculo mais bacana para vocês, para também aguentar a maratona que vai ser a gente aqui trazendo tudo isso para vocês, né, em tempo real, mas no horário BRzinho para dar aquela sofridinha, porque sem sofrer também não vale mesmo. Essa diferença de horário pegou a gente de surpresa e vai ser longo, serão 4 dias de jogos. Temos hoje já o primeiro confronto Brasil, que a gente veio assistir, é claro, mas logo na sequência tem mais. Tem jogaços de todas as equipes que vocês viram fazendo a entrada. A gente vê agora os apresentadores saindo do palco. Logo na sequência devemos fazer a entrada dos times. Eles já devem estar se direcionando para as cabines. Nossa, essa habilidade era muito bacana também. Ali tem até umas miniaturiazinhas aqui, ó. É, bonitinho ali, o esquema, os bonequinhos ali Imperadores. do CF. Então estamos aqui agora aguardando o início dessa primeira partida. Eu tô ficando de olho aqui o que estão falando. Tá um pouco atrasado, possivelmente das quedas que a gente teve também, né, do nosso link de transmissão. O chiado meio que voltou, complicado. Eu sei que o eco já tirou, agora estão mexendo para ver se resolve a situação do chiado, rapaziada. Vou deixar aqui na tela, eu vou tentar ver aqui o que a gente consegue fazer. There's a lot of history there as well, so there's heaps going on right now. Yeah, definitely, and I mean, there's just so much, you know, going on in this arena as well. You've got a huge crowd here just starting to come in, and you know, just the history between these two teams in particular. The Black Dragons getting it over the Chinese team, Super Valiant, at the recent CFS Vietnam. You know, which is a big deal. The first time an outsider team outside of China has beaten a Chinese team. So yeah, obviously that's the first match. It's a best of one coming in here, so there is again that potential that someone like Black Dragon could upset Super Valiant, and then maybe we do see some sort of crazy bracket scenario like a HG versus Super Valiant. Maybe earlier on than we would have expected to. But I mean, again, coming into this, we're probably thinking Super Valiant would be one of the teams, probably the favorite team. I think having spoken to most of the people around the place right now, pretty much everyone is saying Super Valiant should come through here and be victorious. Yeah, and I think other people are just maybe putting HG in there as well, just because they're Chinese and they get to play against Super Valiant a lot. Well, I mean, HG, you can't really count them out, given the fact that this is such a strong team. They won in 2015. Mutually speaking, so that's obviously going to be one of the things that the other teams are going to have to be aware of. Yeah, for sure. I mean, but Black Dragon, they've done it. They've toppled the Super Valiant once before. So we've got to say that, you know, anything is possible here. They definitely can do it again. Yeah, I mean, obviously having a look at how these matches are going to shape up for today. We've been talking about Super Valiant and Black Dragon. That today, I think we end up getting like 9 matches. Yeah, today. I think it's safe to say also that these are like the cream of the crop. Like it doesn't get much better than the teams that we've got here. For this, like this is it. You've got the best teams, and they're all going to be versing each other. You've got 3 awesome groups, so it's just going to be unreal going forward. Yeah, like obviously the best teams in the world coming together from every single different region as well. I mean, it's not something that you get to see all that often. Basically, you do get it once a year. You know, you get the invitationals where you're going to have 4 teams and that kind of thing. But this is where everything really matters, and this is why. This is why, exactly. $500,000 for the first place prize. That's a huge chunk of change.
just over $1 million for the entire prize pool, which is a huge amount of money. And I mean, I suspect all these teams are going to be looking forward to potentially getting their hands on some of that cash. But that first place prize, that's what everyone is gunning for. But it's going to be a difficult mountain to climb because, as you've said, every single team here is the best in their region. Yeah. And that means that Well, everyone's you've got going to your have to go favourites. through the best. You've got your favourites, but this is the one tournament of the year you want to win, so you can't count anybody out. We're saying this is the cream of the crop. They're all good enough to beat each other on their day. Sure, the Chinese get up there more often or not, but we've now seen Black Dragons can do it. Who else can do it? Yeah, and I think obviously having a lot of the international teams now with the opportunity to play in the Chinese Pro League, that gives a bit more of a chance for some of these other teams to potentially catch up. I mean, we've seen Flipside last year, they came second, and Penta the year before that. So these European teams, I mean, they're not far behind the Chinese teams, but as a general rule, we're expecting the Chinese teams to be the dominant force. That's not to say that everyone loves that underdog. There aren't other teams that can't challenge. I mean, like you said earlier, Black Dragons have already done it. Yep. I'd love to see if Flipside could do it. I think maybe they're the other one I'd be looking for, and potentially something like Pacific Makta, who again a very, very experienced roster. 3 of their core members coming through from I think 2014 when they first made their people here. I think. Yeah, when they first made their debut into CrossFire or into the grand finals of CrossFire Stars. So that's a lot of experience on that roster, and I mean, who knows what can happen here. Yeah, well, like we're saying, literally anything can happen. We can't see the future. I mean, sure, we could say Super Valiant and HG are going to come out on top and be in the finals. Some of the pro players even said that themselves in the introductions, and it's fair enough for them to say that as well. But at the end of the day, they have a huge target on their back, and everyone else will be out together. Yeah, definitely. I mean, having a look more in depth into this first matchup, Super Valiant and Black Dragons. Now, last time we saw these two teams facing, it was 2-1 in the favor of Black Dragons. Best of 3 at the CrossFire Stars Invitational in Vietnam. That was earlier this year, so not too long ago. That's going to be fresh in the minds here of Super Valiant. And also, you've got to look at the map pool for the group as well. So we know that it's going to be Mexico. And from what we understand, Super Valiant aren't super comfortable on that map. Yeah, I mean, they don't necessarily like, or none of the Chinese teams generally tend to like playing a map like Mexico. They're more interested, or they tend to favor, or more comfortable on a map like Black Widow, where, you know, they just tend to have a bit of a better time. So, I mean, maybe there's that opportunity there for Black Dragon to come in and potentially come away with a map, especially with the BO1. Exactly. And like we know of Super Valiant, they like to play fast and aggressive, and Black Dragon's already dealt with them once before, so that kind of surprising pace is not going to catch them off guard. I mean, in saying that though, obviously that was at an Invitational, which in and of itself is quite a big tournament, but it's not as big as this, You reckon they were hiding stuff? You reckon they were saving I don't know something? if they were hiding stuff. Or do you just think Black Dragon caught them napping? I think that's perfectly logical. I mean, coming into this is where you don't get caught napping, right? Yeah, this is the event where if there's anything you've got left in the tank, you bring it out now. And I think the Super Valiant that maybe we saw at the Invitational maybe wasn't the team that we expected to see there. And I think that we're going to get the team that we expect to see. I reckon that was a really good loss for them. I think that's a great opportunity just to take stock, look at what you have, and look at what you brought to that tournament and say, look, did we really give that everything we have? And going into this Crossfire event, you're going to be saying, okay, now we definitely know this is everything for us. Form has to be on point, and we have to show some class. Yeah, I mean, to be fair, their form, in theory, should be pretty good. Apart from that loss that they had at the Vietnamese Invitational, they have pretty much won everything. You can't win them all. But apart from that, they pretty much have won it all. They really were. Like, they won last year's Grand Finals, they won the Pro League, I mean, they won Katowice, the IEM event. I mean, what haven't they won? Apart from Vietnam, obviously. Yeah. So, I think coming into this, we're probably expecting to see Super Valiant. Could it be the straw that broke the camel's back? Rapaziada, a gente tá fazendo os testes aqui, pedimos desculpas, tá? Lembrando o pessoal que tá perguntando se o Vini tá aí, o Vini está lá na China, tá, galera? O Vini está lá na China. Eu vou até daqui a pouco comentar um pouquinho o volume dos narradores de lá. A princípio, a gente está fazendo alguns testes, tá? A gente está fazendo alguns testes, está tentando resolver o problema do som aqui, porque algumas coisas são vindas da China, então a gente está tentando limpar para poder enviar para vocês, beleza? Então a gente daqui a pouco volta com essa transmissão sensacional, porque daqui a pouco começa o jogo entre Black Dragons, a equipe brasileira, contra a equipe da China. A gente volta já já. I mean, that kind of home crowd advantage, I mean, maybe that does weigh on the shoulders of something like Black Dragons here. If they're going up against that, you know, this is not the 6th man. This is like the 600th man, maybe the 6,000th man. Well, I don't know how many people are in this stadium, but there's a lot. It was half full already just for the opening ceremony. So once the big games come, this is the first game of the group stage of the whole tournament, and we already have pretty much half capacity, I reckon, and maybe even 3/4 by the looks of it now. So it's actually just going to get so packed in here, and when the Chinese teams do play, which we're about to see just one, when they play each other, it's going to be so awesome. Yeah, and I think that exactly for Black Dragons is, you know, I mean, I don't think they're going to be ready, or not necessarily I don't think they're going to be ready, but I don't know if they're going to be
comfortable on a stage like this. You know, this is going to be a really big stage. I don't think this is their first rodeo. You know, I think they've been at CrossFire events. They are pretty huge across the board. You know, it's just that this one is like the $500,000 big shebang. Exactly, but when you look at it, this team is one of the younger teams. Like, in terms of just the players themselves are young. A couple of guys bought in 1998, 1997. These guys, they are young guys, right? So this is a big sort of thing for them to be stepping into. So two of the players, I believe, for Black Dragon have only been playing competitively for a year. So that's a lot of inexperience, and this could really shake them, I guess. And particularly when you look at them going up against a team like Super Valiant, that's not an easy first match. Super Valiant has players like Emzin, who've been playing for like 9 years. One of the longest running players in. And I think he's been pretty good for that 9 years. I mean, he's been on probably almost all the top teams in China, or a top couple of teams in China. Safe to say he knows what he's doing. So yeah, this won't be a look. He's an old hat, so this won't be a new thing to him. And it's going to be really. We know already it's going to be tough on Black Dragons, but they've got that upset win, man. You got to, you know, they're in the contest. Yeah, but I mean, done it once. Are they going to be able to do it again? Like that wake-up call, it's always hard. It's always hard to come back and win again. When you're the underdog, sure, it's actually a little bit easier. I guess to be fair, at this point, I'm probably still calling them the underdog. Yeah, I think so. That's fair to say as well. I mean, we know what Super Valiant bring, and that's consistency. So Black Dragon maybe getting up once, sure, you can say that was a huge upset win for them, and they. All you need to do against it. I mean, you've got double Q there. You've got Emzin, one of the best snipers. Yeah, one of the best snipers in China. N9 as well. A young guy, crazy aggressive player as well. E aí pessoal, então conferindo e apontando para vocês mais uma vez, é claro, teríamos transmissões, estamos resolvendo as questões que vocês apontaram para nós, do chat do som, o link e tudo mais, para termos o melhor do CrossFire para vocês. Sim, haverá o jogo, sim, a BDA, o primeiro game. Na sequência teremos mais, a transmissão vai longe, então não desgruda daí, a gente já tá voltando. That's what's going to make all the difference. The sniper on sniper duels, and then there's going to be those trade frags, which we know WQ is so good at. So for Black Dragons, I mean, sure, we've seen them do it once before, but this is just your one opportunity now to get yourself maybe a harder game coming out of the bracket. And you know, it's a best of one, anything can happen. Yeah, I mean, we're in China, anything can happen. Yeah, I mean, we're in China. If there's going to be some early jitters, we're in Xi'an. It doesn't get much like they don't. If SV need any more help, it doesn't get much more help than this. I guess not. But it is the first match, right? So if anything's going to go wrong for Super Valiant, it's probably going to be in the first match. Yeah, that's dead right. And I mean, that's where Black Dragon really need to come out on top. That's another thing that's like they have so many little opportunities throughout the day. If they can capitalize on them all one by one, then they're going to make it. They're going to beat SV. But we know they can do it, it's just whether or not they do it. I think the key here for Black Dragon is going to be getting off to a good start, really. I mean, we say it all the time, but if you go up against basically your first match of the tournament, the first match of the tournament, is against the favourites, the guys that have been winning everything, you need to start off well so that you put yourselves in the best position possible when the going gets started. There's a lot of pressure on both teams. But I think they've played it really, given what we've seen, given the opportunities, like you said, you put it down on paper and you go Mexico, you go best of one, you go recently. Yeah, but I mean, this is best of ones, right? But let's say when we do get to the grand finals, that ends up being a best of five. You've got to play every map in the pool, and that just gives every single opportunity to the best team, which, in our opinion, at the moment, is Super Valiant, to come
away with the victory. So that's for the crowd, for your fans back home. Momentum. Yeah, and the momentum and the confidence going into the next time you versus this team. But if you lose to this team, you're in a disadvantage for the bracket, yeah, sure, but you're good enough. You might be able to make it still. Yeah. And then you can learn, you know, when we play you again on Mexico, we're going to have the goods. We know what we did wrong. We know what you did right. We're going to fix it. Yeah, and that's the thing about Super Valiant as well, is that given the fact that they play so style. I think they've got a lot of tricks up their sleeve, and I just think I personally can't wait to see them. I mean, we see some really regular stuff, some really vanilla kinds of, you know, tactics, sitting behind walls, waiting for them to be in the open, but I think this is all going to be about shock and awe, especially in a game like this. This is a big game for both teams, and winning this group is going to really solidify their bracket. So we're going to see all sorts of new things. Yeah, I mean, obviously looking at this matchup, I think we probably would expect to see something pretty hard-hitting coming out of the gates, particularly whichever team's on the offensive side first. We want to see them hitting those bomb sites very, very quickly and starting to try and take control of the map a little bit, because if you allow the defensive team to dictate everything, take areas of the map. You're like, okay, we can get into the A-bomb site or close to the A-bomb site without really sacrificing anything. Yeah. You're inevitably forced then to start throwing flashbangs, start throwing smokes, and start having to fight for that control of the map, and it takes you longer. You have that round time that you then have to worry about before you have to get the bomb down, and it becomes a much more difficult fighting these defensive positions is extremely difficult, and I think that's also what is a key element of Super Valiant as well, because they not only do they have that crossfire on their defensive side, their teamwork being something like a blowout. I mean, if they are here to make a statement, if they come into this first match saying, we're going to smash